আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মুখতারুল ইসলাম জিয়ন। প্রবলেম সলভ উইথ জিয়ন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। এটা আমাদের 3 নম্বর প্রবলেম সলভ, বিকর্ডের 1004 নম্বর প্রবলেম। দিস ইজ এ সিম্পল প্রোডাক্ট প্রবলেম। হিয়ার ইজ দ্য প্রবলেম। এখানে বলা হয়েছে যে read two integer values. After this, calculate the product between them and store the result in a variable named prod. Then কি বলছে, print the result like the example below. Do not forget to print the end line of the result, otherwise you will receive presentation error. Okay, দেন আমাদেরকে ইনপুট নিতে বলছে দুইটা ইন্টিজার নাম্বার, আউটপুটে দেখাইতে বলছে প্রোড মেসেজটা দেওয়া লাগবে অ্যাকর্ডিং দ্য ফলোইং এক্সাম্পল। এখানে যেভাবে আউটপুটটা আছে এভাবে আউটপুটটা আমাদের শো করানো লাগবে উইথ এ ব্ল্যাঙ্ক স্পেস বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য ইকুয়াল সিগন্যাল। ওকে, দেন এটা একটা খুবই সিম্পল একটা প্রবলেমটা আমরা সলভ করি। আমরা ডিরেক্ট কোড ব্লকসে চলে যাই। দেন আমরা এখানে একটা ফাইল ওপেন করব, কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা ফাইলটাকে সেভ করব। এখানে ফাইলটা সেভ করব হচ্ছে 1004.c নামে। it is already exist, replace it. Okay, দেন আমরা সিম্পল প্রোডাক্টের একটা কোড করব। ইনক্লুড হেডার ফাইলটা দিয়ে নেই, stdio.h হেডার ফাইল দিয়ে নিলাম। ফাংশন দিই ইন্টিজার নিতে হবে আমাদের, যেহেতু প্রোডাক্ট নেই। ওকে, এখন আমরা রিড করব ফাংশনটাকে। অ্যাড্রেস অফ এ, অ্যাড্রেস অফ বি। আমি সিম্পলি আমাদের কোডিংয়ের ভাষায় এই সাইনটাকে অ্যাম্বারসাইন বলে, আমি এটাকে অ্যাড্রেস সাইন বলি মনে রাখার জন্য, কারণ এটা আমার হচ্ছে মেমোরি লোকেশন করে আর কি। এখন আমরা অপারেশনটা করি ইনটু বি প্রোডাক্ট। আমরা এখন সিম্পলি প্রিন্ট করব, প্রিন্ট অফ নিউ লাইন দিতে হবে, নাহলে প্রেজেন্টেশন এরর আসবে। সিম্পলি রিটার্ন 0। ওকে, এটা অপারেশন করে দেখি অ্যান্সার কি আসে। 595, ঠিক আছে এটা। ওকে, কোডটাকে আমরা কপি করছি। এখন আমরা বিকোডে যাব। সাবমিশন ঝামেলা হয়েছিল। It is accepted. Okay.